আজকে আমরা দেখব কিভাবে গ্রামের চাচাতো ভাই আইএলটিএস এক্সামে পারফর্ম করে। কিরকম পারফর্ম করবে, কত স্কোর পাবে সেটা জানি না, মান সম্মান বাঁচানোর মতো পারফর্ম করতে পারলেই হবে। ইনশাআল্লাহ। চলো তাহলে স্টার্ট করি। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Monday, the 13th of November at the 10-minute school English Center, center number EC 16910. The candidate is Farhan Sadiq. The candidate number is 092543. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Farhan Sadiq. And what should I call you? You may call me Farhan. All right. Could I please see your identification, please? Yes, of course. Thank you. All right. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. When do you usually get up in the morning? I usually wake up early in the morning, around 6 or 7 a.m. Okay. Do you usually have the same routine every day? Not necessarily. For last few weeks, I'm waking up early, following this routine. But few months back, I was a lazy person. I used to wake up late. Okay. What is your daily routine like? My daily routine is divided into two parts. The first part, from 6 a.m. to 12 p.m., I act like a student. And from 12 p.m. to 9 p.m., that's the second part of my routine. So the first part, I do physical exercise, practice with my department's mates, football team, basketball team or volleyball team. And then after the practice session, I try to study a little for an hour. Then the second part of my routine starts from 12 p.m. to 9 p.m. where I act like a content creator. I give my full time in content creation and business. Then after that, I have my dinner, then go to bed. Okay. Do you ever change your routine? Yes, I do change my routines. In last few months ago, that is July or August, I used to sleep late. Also, after some days, Ramadan is coming. So in Ramadan, the sleep cycle and the schedule obviously will change. So actually the routine is not fixed. It changes time to time. Okay. Is your routine the same today as it was when you were a child? Though I was not a content creator when I was a child, but I was a student of madrasa, so I had to wake up early in the morning. I had to go to Maktab at 6 a.m. And when I was 12 or 13 years old, I went to Cadet College. So again, I had to wake up early at 5:30 a.m. for my morning PT and drills. Then after the whole day, I had to sleep at 10:45 p.m. So it can be said that my childhood routine and today's routine is quite similar. Okay. Do you think it's important to have a daily routine? Yes, it's important to have a daily routine, but it's more important to have mindset or target or goal. When a person has a goal or target or mindset, then automatically his routine follows him. He doesn't need to follow the routine every time, every single second or minutes or hours. So yes, it's important to have a routine, but it's more important to have a mindset or goal or target. Great. এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট পার্টটা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা জানি যে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের যে ফার্স্ট পার্টটা থাকে ওইখানে আমাদেরকে সাধারণত ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস বা ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো থাকে ডেইলি রুটিনের মধ্যে আমরা যে কাজগুলো করে থাকি এরকম কিছু কমন এরিয়া অফ টপিকস নিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়। এখানেও আমরা দেখলাম যে আমরা বেশ কমন একটা টপিকই পেয়েছি যেটা আইএলটিএস স্পিকিংয়ে অ্যাকচুয়ালি বেশ ফ্রিকুয়েন্টলি আসে, সেটা হচ্ছে ডেইলি রুটিন। সো ডেইলি রুটিন নিয়ে আমরা দেখতে পেরেছি যে ফারহান যখনই তার অ্যান্সার্সগুলো ছিল তার শুরুর দিকে যে অ্যান্সারগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু খানিকটা শর্ট ছিল, কিন্তু তারপরে যখন বাকি প্রশ্নগুলো সে ফেস করতে শুরু করলো ওর অ্যান্সারসগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে বিল্ড করতে পারছিল। সো শুরুর এক দুটা প্রশ্নে আমরা দেখেছি যে সে হয়তো বা এক দুই সেন্টেন্সে অ্যান্সার দিয়ে দিলেও সে পরবর্তী যেই প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সুন্দর করে ইলাবোরেট করছিল এবং তার ডেইলি লাইফ থেকে যে এক্সাম্পলসগুলো আছে যেমন ফুটবল খেলা, ভলিবল খেলা বা তার রুটিনের অন্যান্য যে ব্যাপারগুলো যে ছোটোবেলায় তার
তার রুটিন অ্যাকচুয়ালি এরকম ছিল, কিন্তু ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট বড় হয়ে রুটিনটা অত বেশিও কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই, একটু ডিফারেন্ট কাজের মধ্যে সে ব্যস্ত হয়েছে, বাট রুটিনটা অনেকটুকু সিমিলার রয়েছে। সো এই যে এক্সাম্পলসগুলো দিয়ে সে তার অ্যান্সার্সগুলো বিল্ড করে, এটা কিন্তু আপনাদেরকেও করতে পারতে হবে। যত আপনারা দেখবেন যে নিজেদের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নেবেন, তত দেখবেন যে আনসারগুলো বিল্ড করা আপনাদের জন্য সহজ হয়ে উঠবে। আমরা কয়েকটা জায়গায় দেখেছি যে তার কিছু মাইনর গ্রামাটিক্যাল স্লিপস হয়েছিল, যেমন একটা জায়গায় ও কিন্তু কয়েক মাস আগে তার রুটিনের সাথে তার এখনকার রুটিন কম্পেয়ার করছিল। সে বলেছে in the last few months ago, সো সে অ্যাকচুয়ালি এখানে বলতে চেয়েছিল যে few months ago, কিছু মাস আগে তার রুটিন একরকম ছিল, এখন তার রুটিন কিছুটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। এখানে কিন্তু এই যে in the last কথাটা অ্যাড করার প্রয়োজন ছিল না। তারপরে আমরা আরেকটা জায়গায় দেখেছি যে সে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করছিল, যে দো আই ওয়াজ নট আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার ওয়েন আই ওয়াজ আ চাইল্ড। ও বলছিল যে ছোটবেলায় থাকতে যদিও আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার ছিলাম না, আমার রুটিনটা কিন্তু অত ভিন্ন ছিল না। ওই এক্সাম্পলটা দেওয়ার জন্য সে যখন একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করছিল, আমরা দেখেছি যে সে দো এর সাথে একই সেন্টেন্সে বাট ইউজ করেছে, যে বাট মাই রুটিন ইজ নট ভেরি ডিফারেন্ট। বাট এটা আমাদের কিন্তু প্রয়োজন নেই, আমরা যেহেতু শুরুতে দো ইউজ করে ফেলেছি, আমাদের পরবর্তীতে গিয়ে কিন্তু বাট ইউজ করার দরকার নাই, বিকজ অলরেডি দো ইউজ করে আমরা দুটো কন্ট্রাস্টিং আইডিয়া নিয়ে যে কথা বলছি এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। সো এরকম কিছু টুকটাক মাইনার স্লিপস আমরা খেয়াল করেছি প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রেও, বাট সো ফার সো গুড। পার্ট 1-এ কিন্তু আমাদেরকে এরকম ইন্ট্রোডাক্টরি টপিকের উপরেই প্রশ্ন করা হয়, অ্যান্ড পার্ট 1-এ আপনারাও কিভাবে স্মার্টলি আপনাদের এক্সামিনারের সামনে নিজেদের ইন্ট্রোডিউস করতে পারবেন, গ্রিট করতে পারবেন, কিভাবে এই কোয়েশ্চেনগুলো আপনারাও এফেক্টিভলি অ্যান্সার করতে পারবেন, ঠিক এই বিষয়গুলোই আমি কিন্তু আমার আইএলস কোর্সের 1 থেকে 4 নম্বর ভিডিওতে আলোচনা করেছি, দেখে আসতে পারেন। আই হোপ আপনাদের অনেক হেল্প হবে। লেটস সি যে ফারহান তার পার্ট 2-তে কেমন করে। Moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say, and you're welcome to make some notes too if you wish. Your topic: I want you to describe a project or video that you created that you're particularly proud of. You will have 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. Do you understand? Yes. All right. Here is your paper and here's your pencil. You have a minute to take some notes. Okay, I'm done. All right. Could you start speaking now, please? To be honest, I love making videos. Each and every projects that we produce, we love to make it. And actually I make contents for myself also, and also for entertain the audience. So it's very tough for me to differentiate any content that is very special to me, because in every content we put the same energy to reach more audience, to reach new audience, and to reach our old audience also. But there are some contents where we put the same energy with little more effort. For example, I can say inter first year Tufan tease spoof, that was a recreation of the Tufan teaser. Also we made a content that is, I went to Uttara by a rickshaw from Dhaka University. So I experienced lots of things there. When I was shooting the content, I saw the Bonani, the big buildings. Also I saw slums there. But when I went through there by a car, I never saw things like that. Also I sold 100 flowers in Ekushe Boi Mela, and at a night we roamed around 100 institutions with my friends. So these are the contents where we put some effort and got lots of experiences. And when we write any content, we think about the audience, what the audience will see and why they will see it. In our daily life, everyone is in the pressure. Everyone has heartbreakings, everyone has lots of things happening in their life. But my motive is to entertain the audience, make them smile. And lots of people came to me and said, brother, your content made my mood so good last night. Lots of comments are there. So my motive is to entertain someone, my motive is to make someone's life happier. This is the only impact I want to put through my videos. That's it. All right.
এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গিয়েছে, আর আমরা দেখতে পেরেছি যে পার্ট 2তে আমাদেরকে একটা কিউ কার্ডের টপিক দেওয়া হলো এবং টপিকের আন্ডারে কিছু ছোট ছোট বুলেট পয়েন্ট আছে যে বুলেট পয়েন্টগুলো আমাদের কভার করতে হয়। যেমন এখানে আমাদের একটা প্রজেক্টের বর্ণনা করতে বলা হয়েছে, কেন এই প্রজেক্টটা ইম্পর্টেন্ট ছিল, প্রজেক্টটা কী ছিল, প্রজেক্টটা অডিয়েন্স কিভাবে রিসিভ করেছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। সো এখানে আমরা ফারহানের সাইড থেকে একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাপ্রোচ দেখেছি, যেখানে সে বলেছে যে সে সকল যে প্রজেক্ট করে থাকে বা ভিডিওস বানিয়ে থাকে সবগুলোই ওর জন্য অনেক স্পেশাল হয়। সো আপনারাও কিন্তু আপনাদের আনসারের চেষ্টা করবেন যখন একটা প্রশ্ন পাবেন যেটা হয়তো বা আপনাদের জন্য ফ্যামিলিয়ার না, বা আপনারা চিন্তা করছেন যে আচ্ছা এটা কীভাবে অ্যাপ্রোচ করা যায়, তখন আপনারা শুরুতে যদি এভাবে একটা প্রিমাইস সেট করে দেন যে আমি এই বাউন্ডারিটা সেট করলাম এবং এর মধ্যে থেকে আমি অ্যান্সার করব। সো ফারহান কিন্তু এখানে খুব সুন্দর করে তার প্রিমাইসটা সেট করেছে যে সে নির্দিষ্ট একটা ভিডিও বা নির্দিষ্ট দুটো ভিডিও নিয়ে ও কথা বলবে না, ও রাদার একটা জেনারেলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিবে, তারপরে ওর আনসারটাকে আরেকটু স্পেসিফাই করবে। সো দ্যাটস আ গুড অ্যাপ্রোচ ইভেন ফর স্টুডেন্টস যারা এই প্রশ্নটা ফেস করবেন, করতেও পারেন, কিন্তু আপনাদের জন্য যদি এটা একেবারে আনফ্যামিলিয়ার একটা টপিক হয়ে থাকে তাহলে ইটস আ গুড টেকনিক টু ইউজ, যার মাধ্যমে একটা আনফ্যামিলিয়ার টপিককেও আপনি লিমিট করে ফেলেন বা লিমিট করে ফেলতে পারবেন আপনার নলেজের মধ্যে, এবং আনসারটাও আপনি আপনার নলেজ থেকেই করবেন। এই জায়গাটাতে আমরা যখন ফারহানের অ্যান্সারটার অ্যানালিসিস করব, আমরা দেখব যে ও ওভারঅল ওর রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে আনসার করেছে। সো ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড এফার্ট। কিছু কিছু জায়গায় ফারহানের জন্য আমার ফিডব্যাক হবে ও আরেকটু কনটেক্সট দিতে পারলে ভালো। সো যেমন সে একটা জায়গায় বলেছে যে সে তুফান মুভিটার উপর যেই তার ভিডিওটা করেছে ওটা ওর জন্য অনেক স্পেশাল ছিল। আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন, আপনার এক্সামিনার কিন্তু তুফান মুভি চিনতেও পারেন, নাও চিনতে পারেন। সো আপনার উচিত হতো যে আপনি এই মুভিটা সম্পর্কে তাকে একটু কনটেক্সট দিবেন যে এরকম একটা মুভি হয়েছে বাংলাদেশে যেটা অনেক জনপ্রিয় ছিল, অনেক মানুষ পছন্দ করেছে, এবং সেইটার উপর আমি একটা স্পুফ তৈরি করেছিলাম যেটা অডিয়েন্স খুব সুন্দর করে রিসিভ করেছে। তখন কিন্তু আপনার আনসারটা অটোমেটিক আরেকটু গুছানো হয়ে যাবে, অ্যান্ড অলসো ইট উইল হেল্প গিভ ইউ সাম কনটেক্সট, বিকজ আমাদের এক্সামিনাররা অনেক সময় দেখা যায় যে বাংলাদেশি নাও হতে পারে, তারা হয়তো বা ভিন্ন দেশের হতে পারে, তাদেরকে কিন্তু লোকাল জিনিসপত্র নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি স্পেশালি একটু কনটেক্সট দেওয়া প্রয়োজন হয়। আমরা কিছু কিছু জায়গায় দেখেছি যে তার মাইনর কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপসও হচ্ছিল, যেমন আমরা দেখেছি ইচ অ্যান্ড এভরি কন্টেন্টস বলেছিল সে, এটা কিন্তু ইচ অ্যান্ড এভরি কন্টেন্ট হওয়ার কথা, বিকজ আমরা প্রতিটা কন্টেন্টকে সিঙ্গল ধরে 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 মিন করছি যখন আমরা ইচ অ্যান্ড এভরি কথাটা ইউজ করছি। তারপর আরেকটা জায়গায় আমরা খেয়াল করেছি এভরিওয়ান ইজ ইন দ্য প্রেশার, ও বলেছে, এটাও আই থিঙ্ক মিন করেছে এভরিওয়ান ইজ আন্ডার প্রেশার। সো এখানে কিন্তু প্রেশারের আগে আবার একটা আর্টিকেল ব্যবহার করে স্পেসিফাই করার দরকার নেই। সো আমাদের আর্টিকেল ইউজেজ নিয়েও আমাদের কিন্তু আরেকটু অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। ওভারঅল আমরা দেখতে পেরেছি যে আমাদের কিউ কার্ডে যে সকল টপিকগুলো ছিল বুলেট পয়েন্ট আকারে সবগুলো সে অ্যাডিকুয়েটলি কভার করেছে। লেটস সি যে সে পার্ট 3তে এখন কেমন করে। থ্যাংক ইউ। মে আই হ্যাভ দ্য বুকলেট অ্যান্ড পেন্সিল ব্যাক প্লিজ? Yes, sure. Alright. So you've just told me about a project or video that was meaningful to you. Now let's broaden our discussion a bit with some general questions related to this. How do you think social media platforms have influenced the way people create and share content? Social media platform has influenced a lot in terms of sharing and creating contents. Few years ago, there was only television, movies, dramas for the recreation purpose. But nowadays, there is mobile phone, there is internet, and it's also available and affordable. So anyone can create contents. Anyone can share their contents, share their thoughts. Lots of learning things can be seen in the internet also. And so by this process, social media is influencing a lot. Also, few months ago, we have seen the July revolution, where all the news media was quite silent, but the social media platforms, anyone could post anything. So from their posting, we could gather some knowledge, we could gather some informations where the next program will happen, when the next program will happen. So by that process, I can say that our revolution was intensified. So from these two examples, I can say social media has influenced a lot in creating and sharing contents. Okay. What are some of the biggest challenges content creators face today? Very interesting question it is.
There are some challenges they face. First of all, fear of losing the platform, and secondly, maintaining the content quality with audience, and lastly, equipments. So what is the fear of losing the page? There are lots of guidelines in Facebook, YouTube, TikTok and Instagram. When a content creator starts his journey, he doesn't even know what is the guideline, what the guideline is. He just make the contents, but after growing, lots of strike may come, many contents can be down. So for these reasons, the fear of losing the platform is there. So this is the biggest challenge of a content creator to grow the channel or platform. Secondly, maintaining the content quality and audience. Lots of creators trapped in a content bubble. They make a content, then that went viral, lots of audience came to their page, and then they just make contents for their audience. They forget what they were. We should make contents as for myself also, not only for audience. So the balancing between audience and myself is also very important in content creation. And the lastly, that is equipment. Equipment is very important, though at first we just have to start content creation with my mobile phone or anything, but day by day when a content creator is growing, he must have to buy some things from his earning. So these are the points, those are very challenging for the content creators. Okay. In what ways can content creation impact society positively or negatively? I think in both ways it can impact positively or negatively. Basically it depends on a content creator. If a content creator takes content creation as a long-term profession or vocation, automatically he will have some concern about his contents. He will try to focus on brands, how the brands will look at his content, how the audience will look at his content. But if a content creator takes content creation as a short-term earning source, then he will post anything he wants. It can be negative or positive, anything. Just to get views, he can do anything. So when a content creator is posting something like that, it will not help the society. First of all, we have to think about ourselves. We have to think about our career. Then automatically, if we do good, automatically the society will get some help. So we are the mirror of the society. Society is not our mirror. So that's it. For the positivity, for spreading the positivity through contents, a content creator should post something that will help the students, that will help the friends, and so on. Do you think collaboration between content creators can lead to better quality work? It depends actually with whom a content creator is collaborating with. If someone is collaborating with a content creator who has a better vision, who wants to sustain in this content creation journey, then if I collaborate with him, I will learn many things. But if someone is creating contents for short time earning or views or for audience, then with him, if I collaborate with him, then I will not learn anything. Then already my creative burnout will happen with him. Then there will be no creative uplifting. So it depends on the content creators with whom I should collaborate or with whom I should not collaborate with. If we collaborate with someone who has good vision, then the content creation can go better way. But if we collaborate with a person with no vision, then it will be a bad thing. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গেছে। আর আমরা জানি যে পার্ট 3তে আমাদেরকে সাধারণত পার্ট 2 এর সাথে থিম্যাটিক্যালি লিঙ্কড কিছু প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের এক্সামিনার এক্সপেক্ট করেন যে আমরা একটু এলাবোরেট ওয়েতে আনসার করব, একটু এক্সাম্পলস বেশি দিব, একটু সেন্টেন্সেসগুলো লেন্দি করব। এবং আমরা এখানে দেখতে পেরেছি যে ফারহান কিন্তু এই পার্টটা ভালোভাবে মেনটেন করতে পেরেছে, যেখানে সে যথাযথ এক্সাম্পল দিয়েছে, আনসার্সগুলো বিল্ড করেছে। পার্ট 1-এ আনসার্সগুলো যেরকম ছোট ছিল, পার্ট 3-তে এসে কিন্তু আনসার্সগুলো আরও ইলাবোরেট করতে পেরেছে। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড।
আমরা বেশ কিছু জায়গায় ওর ভালো ভালো কিছু ভোকাবুলারি ইউজ নোটিস করেছি, যেমন একটা জায়গায় ও বলেছিল সাস্টেইন, চাইলে ইজিলি মেনটেইন বলতে পারতো, কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু সাস্টেইন ওয়াজ আ গুড ভোকাবুলারি ইউজেজ দেয়ার, যেটা ওর লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটাকে ভালো করবে। তারপর আমরা দেখেছি যে ও বার্ন আউট কথাটা ইউজ করেছে। বার্ন আউট ইজ অলসো আ ভেরি টেকনিক্যাল টার্ম, বিকজ দেখবেন এখানে কিন্তু ইজিলি চাইলে সে বলতে পারতো যে কাজ করতে করতে এক্সস্টেড হয়ে যাচ্ছে, টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বার্ন আউট কথাটা কিন্তু ইউজ করেছে এটা এই সেটিংয়ের সাথে বা যেই কোয়েশ্চেনগুলো করা হয়েছে এই কনটেক্সটের সাথে কিন্তু ম্যাচ করে, যে কাজ করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে চলে যাওয়া যেখানে সে আর কাজ করতে পারছে না, এক্সস্টেড হয়ে গিয়েছে, বার্ন আউট হয়ে গিয়েছে। আরেকটা জায়গায় আমরা একটা ভালো ওয়ার্ড ইউজ করতে দেখেছি তাকে, সেটা হলো আপলিফটিং। সো দ্যাটস ভেরি গুড অ্যাজ ওয়েল। এখানে চাইলেও কিন্তু পজিটিভ বলতে পারতো, আর অন্য যে কোনো সিম্পল ওয়ার্ড সে ইউজ করতে পারতো, কিন্তু সে আপলিফটিং ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে, উইচ ওয়াজ আ গুড ইউজেজ দেয়ার অ্যাজ ওয়েল। এখানেও কিন্তু তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সে মার্কটা ভালো আসবে। কিছু কিছু জায়গায় আমরা এখানেও দেখেছি ছোট্ট ছোট্ট গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস কিছু হয়েছে, যেমন একটা জায়গায় ও বলেছিল সাম ইনফরমেশনস। সো ইনফরমেশনস কিন্তু প্লুরাল হয় না, আমরা জানি এখানে সাম ইনফরমেশন বলা দরকার ছিল। তারপর আমরা দেখেছি ও এক জায়গায় বলেছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হ্যাজ, বাট এইখানে আমার অ্যাজাম্পশন হচ্ছে যে ও প্ল্যাটফর্মস বলতে চেয়েছিল, প্ল্যাটফর্মস না বলে, বিকজ অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কিন্তু তারপরে আলাপ আলোচনা করেছে, কিন্তু সে যখন ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্সটা দিয়েছে তখন বলেছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম। সো আমার হাঞ্চ হচ্ছে যে ও এখানে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস বলতে চেত, এবং প্ল্যাটফর্মস বললে কিন্তু আবার ভার্বটা হ্যাজ হতে পারতো না, তখন হ্যাভ ইউজ করা লাগতো। সো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের একটু 19-20 দেখেছি আমরা তারপরে দেখেছি ইকুইপমেন্টের যে উচ্চারণটা ছিল, প্রোনাউন্সিয়েশনটা একটু 19-20 হয়ে গিয়েছিল, ইকুইপমেন্টের উচ্চারণটার দিকেও নজর দেওয়া দরকার ছিল, ওইখানে আমরা একটা স্লিপ নোটিস করেছি। তারপর আমরা আরেকটা জায়গায় দেখেছি হলো যে সে বলেছে লটস অফ ক্রিয়েটার্স ট্র্যাপড ইন বাবল। ও এখানে আমি নিশ্চিত ও বলতে চেয়েছিল যে লটস অফ ক্রিয়েটার্স আর ট্র্যাপড ইন আ বাবল, সো এখানে ভার্বটা মিস হয়ে গিয়েছে, এটা নিয়েও আমাদের অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। অ্যান্ড তারপর আরেকটা জায়গায় সে বলেছে অ্যান্ড দ্য লাস্টলি দ্যাট ইজ। ও বলতে চেয়েছিল আই এম অ্যাজিউমিং যে অ্যান্ড দ্য লাস্ট পয়েন্ট ইজ অথবা লাস্টলি আই ওয়ান্ট টু সে। সো এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা বাছাই করে নিলে বেটার হতো। কথা বলার ছলে দেখা গিয়েছে যে দুটো একটু গুলিয়ে ফেলেছি আমরা। আচ্ছা, যাই হোক, এখানে আমরা দেখতে পারলাম যে আমাদের যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে এগুলো সে ইলাবোরেটলি বিল্ড আপ করতে পেরেছে উইথ আ মাইনর গ্রামাটিক্যাল স্লিপস, উইথ আ ফিউ মাইনর গ্রামাটিক্যাল স্লিপস হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার। উচ্চারণের টুকটাক ইমপ্রুভমেন্টের স্কোপ আছে, বাট আনসার্সের যে বিল্ড করার ক্যাপাবিলিটিটা এটা আপনাদেরও বিল্ড করতে হবে, বিকজ পার্ট 3-তে কিন্তু অ্যাট লেন্থ কথা বলতে হয়। আমরা টুকটাক এক দুটো জায়গায় দেখেছি যে সে ফিলার ওয়ার্ডস ভালোভাবে ইউজ করেছে, যেমন দ্যাট ডিপেন্ডস, এই টাইপের ফিলার ওয়ার্ডস কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমরা এগুলো বেশি বলি, ফিলার ওয়ার্ডস এফেক্টিভলি ইউজ করি না। সো সবসময় ভালো হয় যখন আপনারা প্রশ্নের শুরুতে একটা প্রশ্ন শুনেছেন, আনসার করার কথা ভাবছেন, তখন শুরুতে এগুলো বলে না শুরু করে দ্যাট ডিপেন্ডস, দ্যাটস আ গুড কোয়েশ্চেন, দ্যাটস অ্যান ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, এভাবে বলে শুরু করাটা ইজ বেটার। এটা আমরা ওর অ্যান্সার্সের প্যাটার্নেও নোটিস করেছি যে সে ফিলার ওয়ার্ডস এফেক্টিভলি ইউজ করার চেষ্টা করেছে। ওভারঅল আই হোপ যে আপনারা এই স্পিকিং টেস্টটা থেকে শিখতে পেরেছেন যে আপনারাও সিমিলার কোয়েশ্চেন্স ফেস করলে বা সিমিলার কিছু কনটেক্সটের কোয়েশ্চেন ফেস করলে কিভাবে এফেক্টিভলি আনসার করতে পারেন। সো আই হোপ যে আজকে আপনারা যে ভিডিওটা দেখলেন এটা দেখে আপনারাও বুঝতে পারছেন যে আপনারা কিভাবে আপনাদের আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টেও ভালো করতে পারবেন। আইএলটিএসে ভালো করতে হলে কিন্তু শুধুমাত্র স্পিকিংয়েই না, রিডিং, রাইটিং, লিসনিং সবগুলো সেকশনেই আপনাদের ইকুয়ালি ভালো করতে হবে, এবং এই সকল বিষয়ে এই সকল সেগমেন্টগুলোতে আপনারা কিভাবে প্রপার টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স ব্যবহার করে ভালো করতে পারেন সেই বিষয়ে কিন্তু আমি আমার আইএলটিএস কোর্সে আলোচনা করেছি। আই জেনুইনলি বিলিভ এগুলো আপনাদের অনেক বেশি হেল্প করবে। আপনারা যারা আজকের স্পিকিং টেস্টটা দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন যে আপনারাও এখন স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে চান, আইএলটিএস স্পিকিংয়ে খুব ভালো করতে চান, আপনাদের জন্য একটি রিসোর্স তৈরি করেছি যেখানে এইরকম আরও অনেকগুলো প্রশ্ন আছে এবং সেই প্রশ্নগুলো দেখে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন। এই যে প্রশ্নটা আছে আমরা একটা পিডিএফ আকারে আপনাদেরকে দিয়ে দিতে চাই, এই কমন কোয়েশ্চেন্সগুলো। আপনারা যদি এই রিসোর্সটা নিতে চান বা এই রিসোর্সটা ডাউনলোড করে নিতে চান তাহলে নিচে একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে একটি ফর্মের, এটা পূরণ করে ফেলেন আর এই রিসোর্সটা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আপনাদের স্পিকিংয়ের জার্নি, স্পিকিং প্র্যাকটিসের জার্নি আজকে থেকেই শুরু করতে পারবেন। আপনারা যদি আমার আইএলটিএস কোর্স সম্পর্কে আরও ডিটেলসে জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন এখানে। আর আইএলটিএস নিয়ে আমি যে সকল ফ্রি ভিডিওগুলো তৈরি করে থাকি সেগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ক্লিক করুন এখানে। অ্যান্ড অফকোর্স আপনাদের যদি এর বাহিরেও আর যে কোনো প্রশ্ন থাকুক না কেন, যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকুক না কেন, আপনারা যে কোনো সময় কল করতে পারেন 16910 এই নম্বরে।